17 பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு சிலபஸ் வந்து பிளான் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட். டெஸ்ட்குள்ள போயிடலாம். Okay, so the first question is, it takes a very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied artificially to induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase the yield? என்ன combination கேட்டிருக்காங்க. So the options are A, cytokine and abscisic acid, and then auxin and ethylene, then gibberellin and cytokinin, and gibberellin and abscisic acid. Cytokine, first one on the cytokinin and abscisic acid. Very good. The right option is auxin and ethylene. உங்க நேம்ஸ் எல்லாம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஹஸ்லர் அண்ட் எல்மோ, சென் எல்மோன்னு இருக்கீங்க. I'll give you some time. ஹஸ்லருங்கிறவங்க தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஐ திங்க் ஆகஸ்ட்னி நினைக்கிறேன். ஸோ I'll give you some time. நேம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. Whoever joining the test, please rename your names. Rename பண்ணிக்கோங்க. Madhushri also joined. Rename பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். Okay. Test குள்ள போடாமா thumbs up போடுங்க. The next question is, the second question here is, which of the following plant growth regulators is derived from the adenine but does not occur naturally in plants? And the options here are NAA, zeatin, kinetin, and 2,4 D. And you're left with 15 seconds. Okay, இன்னொருத்துக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்கணும். 10 seconds more. 5 seconds more. Okay, so the right answer is kinetin, and only one of you have given the right answer. Agashni have given the right answer. Very good. The fastest answer also. And okay, the next question is, which of the following are formed through dedifferentiation? So secondary xylem, cork cambium, intrafascicular cambium, interfascicular cambium, and intercalary meristem. The options are DND, CNA, DNE, and the last one is CND. And you're left with 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. The right answer is DND, and most of you have given the right answer. Very good. And we'll see yaar fastest one அப்படினு. யாரோ டெட் ன்னு போட்டுருக்கீங்க. So Ted is the fastest. Ted, who's given the fastest answer, please rename your name. Rename பண்ணிக்கோங்க. Okay, we'll go, shall we go to the next one? Okay, so next question, the fourth question is, which of the following is not correct about gibberellins? And another kind of promoters, PGR, there are more than 100 gibberellins found in fungi and higher plants. The first and the most intensively studied form of gibberellins is GA2.
You're left with 0 seconds. So answer D is the right one. Okay. We'll see who's the fastest one. Okay, so Tia is the fastest one. And one more person need to rename your name. Very good, very good. எல்லாம் இப்பதான் ஜாயின் பண்றீங்க ஒவ்வொருத்தரா. My voice is not audible in case. Okay, okay, very good. So rename பண்ணியாச்சா? Next question போலாமா? The next question is abscisic acid is known as a stress hormone because எதனால இது stress hormone கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா breaks seed dormancy, induces flowering, promotes leaf fall, promotes closure of stomata. What is the reason? இதெல்லாம் direct questions and you are left with 20 seconds. Ten seconds more. 5, 4, 3, 2 and 1. So the right answer is promote closure of stomata. அதனால தான் it is called as the stress hormone அப்படின்னு. And we'll see who is the fastest one. There are direct questions. இதெல்லாம் mistakes பண்ணக்கூடாது. So you have to be very thorough with these type of theoretical lessons and direct questions. The fastest one is Nida. Very good, Nida. Okay, so we'll start with question number 6. Question number 6 is the ability of the plants to follow different pathways in response to environment or phases of life to form the different kinds of structures is called plasticity, pleiotrophy, and heterophily. And the last option is heteromorphic alteration of generation. Heteromorphic generation, alteration of generation. And you're left with only 5 seconds. Most of you are answered, நினைக்கிறேன். The answer is plasticity. Right answer is plasticity. Very good. எல்லாருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க பட் யார் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன்னு பார்ப்போம். ஹெவி காம்படிஷன் போலவே. நிதா இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன். வெரி குட். லேட்டா ஜாயின் பண்ணாலும் நிதா மேல கடகடன்னு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். But the seventh question is about cytokines. Cytokines பத்தி மூணு விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க. So first statement about cytokines is help produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious root formation. Second one is help overcome the apical dominance. Third one is promote nutrient mobilization, which helps in the delay of leaf senescence. என்ன combination? Only 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3. என்ன combinationல வந்திருக்கு? Very good. So the right option is 1, 2, 3. மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். Okay. Okay, so Agarshni again. Agarshni is the fastest one. Nida second fastest. Good. Okay, we'll go with the next question. 8th one. Charles Darwin and his son Francis Darwin found that coleoptile tip of a plant responded to unilateral light by growing towards the light source. Photoperiodism. They worked with plant. In the plantல work பண்ணாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. And phalaris, and the options are phalaris, canary grass, avena oat, and saccharum and triticale. And you're left with 5 seconds.
Okay, so most of you have given the right answer. The right answer is Phalaris. Fastest one, yeah. Nida Fatima is the fastest one. Very good, Nida. Madhushri, இன்னும் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும். And others, இதுவும் ஒரு முக்கியமான லெசன். தியரட்டிக்கலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலா இருக்காதீங்க. Okay, so next question. The ninth question is, ethylene is used for, எதுக்காக ethylene யூஸ் பண்றோம்? Retarding ripening of tomatoes, the hastening of ripening of fruits, slowing down the ripening of apples, and both 2 and 3 அப்படின்னு சொல்றாங்க. You're left with 25 seconds. The right option, most of you are given the right answer. 10 seconds more. 5 seconds more. Very good. So, hastening the ripening of fruits. So, option B is right. Fastest one யாருன்னு பாப்போமா? Very good. Nida Fatima is the fastest one. Very good, Nida. Next question is, so the 10th question is, one hormone hastens maturity period in juvenile conifers. A second hormone controls xylem differentiation, while the third hormone increases tolerance of plants to various stresses. They are respectively என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. They are in the order gibberellin, auxin, ethylene, auxin, gibberellin, cytokinin, gibberellin, auxin, ABA, abscisic acid, and auxin, gibberellin, and abscisic acid. You're left with only 5 seconds. எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். More people need to answer. So the right answer is gibberellin, auxin, and abscisic acid. We are fastest one. Most of you have given the right answer. Agashini is the fastest one. Tia is the fastest one. Very good, Tia. Very good. Next one. Next question is, very good. The plant hormone used to destroy weeds in a field is NN 2,4 D, IBA, IAA, and NAA. And you're left with 25 seconds. அதுக்குள்ள எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. Very good. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கீங்க. No, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணணும். I think most of you have answered. Good. யார் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன்னு பாப்போம். யார் அவ்வளோ ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு see. So most of you have given the right answer. The answer is A 2,4D, and it is fastest one is, wow. பயங்கரமா போடி போட்டு வந்திருக்கீங்க. Okay, Madhushri is the fastest one. Very good, Madhushri. இதே மாதிரியே ஃபாஸ்டா do your works. See, யார் வந்து finally doing it good. Okay, so the 12th question is, read the following statements. NAA 2,4 D or synthetic auxins. Auxins promotes flowering in pineapples. Auxins help to prevent fruit and leaf drop at early stage but promote the abscission of older mature leaves and fruits. Apical bud removal is applied for hedge making and creating bushy tea plants. And auxins induces parthenocarpy like in tomatoes. இதனால எந்த ஆப்ஷன் வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. How many of the above statements are correct ன்னு கேக்குறாங்க. Okay, very good. The right answer is அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர். Two of you only have given the right answer. The two-ல யார் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன்னு பார்ப்போம். நிதா ஃபாத்திமா and மதுஸ்ரீ கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. And fastest one is நிதா ஃபாத்திமா. Very good, நிதா. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளைம் பை மேல வந்துட்டு இருக்கீங்க. லேட்டா ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும், ஐ மீன் டெஸ்ட் இன்னைக்கு லேட்டா ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும், வெரி குட்.
And the next question is the effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone? IAA, ethylene, gibberellin, cytokine. Apical dominance எப்படி overcome பண்ணலாம்? Most of you have given the right answer. Sorry, most of you have given the answers. Left with 10 seconds. Okay. யாரோ ரெண்டு பேரும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so the right answer is cytokinin, and 4 of you are given the right answer. And who's the fastest one? Papa? Madhushri is the fastest one. Haryana Poti, Agashni, Nida, and Madhushri. Tamla, come on, make it faster. Okay. The next question is normally, when the seeds are matured, ethylene production increases and builds up within the fruit, resulting in a climatic event. That means in the climatic event happen a sudden spurt of growth, leaf expansion, rise in respiratory rate, and death of radicle. And you're left with 15 seconds. Five seconds more. The right answer raises a rise in respiratory rate. Very good. So most of you are given the right answer. Yaar fastest one nu paapom. Biology பொறுத்த வரைக்கும் most of you are giving the right answer, but யார் ஃபாஸ்டா பண்றீங்க அப்படிங்கிறது இருக்கு. So Nida Fatima has given the fastest answer. Good. ஏன் இது வந்து ஃபாஸ்ட் யார் பண்றீங்களோ அதான் சொல்றேன்னா பயாலஜி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமா முடிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வில் கெட் டைம் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ். அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியை சீக்கிரமா முடிச்சிங்கன்னா வில் கெட் டைம் ஃபார் பிசிக்ஸ் டு ஒர்க் அவுட். அதனால the next one is 15th question is the cell of which zone at the root apex attain their maximum size in terms of wall thickening and protoplasmic modification. The options are root cap, meristematic zone, elongation zone, and maturation zone. And you're left with 15 seconds. Uh, 5 seconds more. Most of you have answered. Good. The right answer is maturation zone. டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இருக்க ஆன்சர் எல்லா ஆன்சரும் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்போ வந்து எல்லாம் கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ த ரைட் ஆன்சர் கொடுத்தது தியா அண்ட் நிதா. தியா சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. அண்ட் நிதா இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் okay, so the find the odd one out with respect to the synthetic auxins. Synthetic auxins பொறுத்த வரைக்கும் இது எது கிடையாது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So IBA 2,4,5, T and NAA and 2,4 D. And you're left with 20 seconds. பயங்கர ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணீங்களே, 10 செகண்ட்ல பண்ணிட்டீங்களே. Very good. The remaining students, please make it faster. Okay, so the right option is IBA and 2 of you only have given the right answer. மத்தவங்கலாம் ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கீங்க, கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க. The fastest one is Madhushri, and Tia and Madhushri மட்டும் தான் right answer கொடுத்திருக்கீங்க, and fastest one is Madhushri. Okay, so the next question is they will match the following question. So be careful and read it very faster. Match the following columns and select the correct option. Abscisic acid, ethylene, cytokinin, gibberellin. இந்த சைடு அதோட ஆபரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Expression, closure of stomata, stem elongation in rosette plants, and counteracts the apical dominance. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக இதை மேட்ச் பண்ணுங்க. மேட்ச் பண்ணி கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸையும் அதே மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும்.
You're left with 10 seconds. 5 seconds more. Very good. So the right option is D, and 3 of you have given the right option. Yaar fastest one nu paapom. Right option கொடுத்தது முதல்ல ஆகர்ஷினி இதா and Tia. Tia, very good ma. You're performing so well today, and Tia is the fastest one. Okay. So next question. The 18th question is, so what term describes the ability of the plant cells to regain the capacity to divide after differentiation? Differentiation அப்புறம் ability of the plant cells to regain the capacity to divide னு கேக்குறாங்க. Differentiation, dedifferentiation, redifferentiation and plasticity. You're left with 20 seconds. Very good. எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க போலவே. பயங்கர ஃபாஸ்டா. யார் இந்த क्वेश्चनக்கு யார் the fastest one to answer அப்படினு பாப்போம். 10 seconds more. Okay, so the right answer is dedifferentiation. And ஒருத்தவங்க மட்டும் வேற ஏதோ கொடுத்துருக்கீங்க, பிளாஸ்டிசிட்டின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. தனுஷியா பிளாஸ்டிசிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன் இஸ் kin. Fastest one. Very good, very good, kin. Next one, F scoop. So the 19th question is, F scoop observed the careless proliferation from the internodal segment of the tobacco stem when auxin was supplied with one of the following except எது இல்லாம அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Extract of the vascular tissues, coconut milk, abscisic acid and yeast extract. Very good. And you're left with 15 seconds. 10 seconds more. 5, 4, 3, 2 and 1. Very good. So option B is the right one. Coconut milk இல்லாம அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Who's the fastest one? கரெக்டா கொடுத்ததே கின்னும் தனுஷியா மட்டும் தான். and kin is the fastest one. ஏன் மத்தவங்களுக்கு என்னாச்சு? So the 20th question is regarding the plant growth regulators. Auxins are, first one, auxins are plant growth promoters. Abscisic acid is a plant growth inhibitor. Ethylene is largely an inhibitor of growth activities. And only 1 and 2 are correct. 1 and 3 are correct. 2 and 3 are correct. 1, 2, 3 are correct. You're left with 15 seconds. சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ணுங்க. You're left with no more time. Okay. So the right option is D, 1, 2 and 3. So the right option கொடுத்தது ஆகர்ஷ்ணி, நிதா, Tia and Dhanushya. So the fastest one is Nida. Very good, ma. So the next question, 21st question is, which of the following is a synthetic auxin commonly used as a herbicide? Indole 3 acetic acid IAA, indole butyric acid IBA, and 1,2D, that is dichlorophenoxyacetic acid. Dichlorophenoxyacetic acid. And option D is naphthalene acetic acid. Left with 15 seconds. So the right option is option A, indole 3 acetic acid IAA. எல்லாம் 1,2D கொடுத்திருக்கீங்க. Dichlorophenoxyacetic acid கொடுத்திருக்கீங்க. The right option கொடுத்த அந்த ஒரே ஒரு ஆள் யாருன்னு பார்ப்போமா?
Very good, Selvi. Very good. Selvi have given the right answer. மத்தவங்க எல்லாமே தப்பா கொடுத்திருக்கீங்க. So next question is assertion and reasoning question. அடுத்தது carefully look into the question. Bolting in roset plants is induced by gibberellins. Gibberellins promote, அதனுடைய reason வந்து gibberellins promote stem elongation and flowering in roset plants. So ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. Others make it soon. Left with 20 seconds. Faster, make it faster. 10 seconds. 3, 2 and 1. Here you go with the answers. So option A தான் எல்லாரும் கொடுத்திருக்கீங்க, but the right option is C. A is true but R is false. யாருக்குமே இப்போ வந்து பாயிண்ட்ஸ் இல்ல. Okay. The next question, 23rd question is, in order to increase the yield of sugarcane crops, which of the following plant growth regulators should be sprayed? Option A is ethylene, auxins, gibberellins and cytokinins. And you're left with 25 seconds. Ethylene, auxin, gibberellin or cytokinin? Make it faster. Direct questions இதெல்லாம். 5 seconds more. Right option ethylene. எல்லாரும் gibberellin கொடுத்திருக்கீங்க. ஒருத்தர் தான் ரைட் ஆன்சர் கொடுத்திருக்கீங்க. வெரி குட். செல்வி லாஸ்ட்ல வந்து பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. And 24th question. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ணுங்க. Which of the following phytochrome is regarded as the regulator of plant height? So GACKIA and C2H4. And you're left with 20 seconds. கேர்ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்றதை விட கரெக்டா ஆன்சர் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். லாஸ்ட் ஃபியூ क्वेश्चंसக்கு எல்லாம் தப்பா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 5 seconds more. 3, 2, 1. Okay, the right answer is IAA, but எல்லாம் தப்பான ஆன்சர் கொடுத்திருக்கீங்க. So this question also yields no mark for no one. Okay, the last question, be careful with this question. Last question, careful answer பண்ணுங்க. Which gaseous PGR is synthesized in large amounts by the tissues undergoing senescence and ripening of fruits? The options are abscisic acid, IAA, ethylene and GA. You are left with 22 seconds. Last question, careful answer பண்ணுங்க. Okay, 5 of you have answered and still you are left with 5 seconds. The remaining இருக்கிறவங்க சீக்கிரமா பண்ணுங்க. So the right answer is IAA. யாருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்கல. I think you all need concentration in this lesson. Please focus on this lesson and practice நிறைய பண்ணுங்க. So today Agashni with points குறைஞ்சிருச்சு. Again Agashni tops the list. So with 12,000 points, 12,110 points ஓட யூசுவலா வந்து 17,000 or 18, 19,000லாம் எடுத்திருக்கீங்க. பட் இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மி. லாஸ்ட் பார்ட் ஒரு 5 or 6 questions continuously தப்பான ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Okay, so prepare பண்ணுங்க இந்த லெசனை once again. We'll meet in the next test. Thank you so much.